Students, so last class we have discussed from the metallurgy refining process. There are different types of refining process. From the in the refining process we have discussed up to zone refining. See, in the zone refining we can purify the metal by using a metal induction heater, movable metal induction heater. By using that movable induction heater, you can solidify a pure metal, otherwise the impurities gets melted. It is very easier to purify a metal from the impurities, right? That is we have discussed yesterday, that means the last class. And now the one of the refining process, two methods. There are finally two methods we are going to discuss in this session. The first one is vapor phase method. See, vapor phase method abdinumode, the impure metal, it is in the form of vapor. See, then it will be converted into pure metal. That is a simple method. Vapor phase, ஆவி நிலை முறை அப்படி நம்ம சொல்றோம், சரிங்களா? By using this method we can purify a impure metal into pure one. The impurities are left behind it in the medium, right? Now before first we should know what is vapor phase method. It's a simple one. I have represent here, see the board, refining process, adula nambu vapor phase method. Now see, metal, impure metal, we have to add suitable reagent. What will happen? The impure metal gets react with the suitable reagent, then it forms volatile compound. Volatile means it gets evaporated easily. எளிதில் ஆவியாகக்கூடிய ஒரு சேர்மத்தை வந்து உருவாக்குது. Which one? The impure metal along with the suitable reagent. Then afterwards what will happen? The volatile compound is further heated, it undergoes decomposition. சிதைவுக்கு உட்படுது. நம்ம ஹீட் பண்ணுறோம், ஹீட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் என்ன ஆகுது? சிதைவுக்கு உட்படுது. So it undergoes decomposition. So finally we will get pure metal, then impurities are left behind it. அதுல மீதி இருந்துரும், நமக்கு pure metal கிடைக்கும், சரிங்களா? So this is the method, this is the methodology in vapor phase method, right? For example, here in your textbook, refining for nickel, what is the example? Refining for nickel by using Mons process. Why it is called as Mons process? Because this refining process carried out by, who's that? Mons, a scientist, a chemist, Mons abindur. So Mons abindur தான் என்ன பண்ணாரு, இந்த மெத்தடை உருவாக்குனால, so we call it as Mons process for refining nickel. நிக்கலை தூய்மைப்படுத்தக்கூடிய ஒரு important method. It is an adaptable method for refining nickel, so that it is mainly applicable for nickel, right? What will happen here? What is the process occurring here? See the nickel, nickel oxide, impure nickel oxide reacts with a streaming carbon monoxide, a stream of carbon monoxide around the temperature at 350 Kelvin. என்ன பண்ணுது? நிக்கல் solid state, then carbon monoxide vapor gas இருக்கு. So nickel reacts with 4 molecules of carbon monoxide around the temperature 350 Kelvin. So it forming a volatile compound, namely nickel tetracarbonyl. What is the name of this compound? Nickel tetracarbonyl. Tetra means 4, CO mentioned as carbonyl. So it forms a vapor compound, that is volatile compound.
nickel tetracarbonyl. It is in the vapor state. It is easily highly volatile one. If you raise the temperature, if you apply the minimum temperature, it undergoes decomposition. Then immediately what will happen? We'll get the pure metal and impurities are left out. Okay, right. So the solid nickel with 4 molecules of carbon monoxide around the temperature at 350 Kelvin, then immediately it forms nickel tetracarbonyl, so volatile compound. Then further nickel tetracarbonyl on heating, nickel tetracarbonyl at the temperature around the temperature 460 Kelvin. Immediately what will happen? You know that, you know very well, nickel tetracarbonyl is a highly volatile compound. So when you heat the compound, the nickel tetracarbonyl undergoes decomposition. So we will get nickel, pure metal nickel, and then 4 molecules of carbon monoxide is gas went out, right? So in this process finally we can get the pure nickel metal. That's all. It's a very simple process, and then one of the important process they may ask in 3 marks. Okay, wow. Next, another method in the refining process, that is the final method, Van Arkel method for refining for zirconium and titanium. Zirconium, titanium, these 2 metals are refined by the Van Arkel process. We have given what is that? Refining of titanium. In our textbook, in our example, refining process of titanium is given. Before that, what is the principle were employed in the refining process of Van Arkel method? See the reaction based on the, what is the principle were employed in the purification of Van Arkel method? Based on the thermal decomposition. So based on the thermal decomposition of metal compound which lead to the formation of pure metal, zirconium and Ti, titanium, and then Zr, zirconium. These are all the symbol of element refined by this process. For example, here we have given purification or refining of titanium, right? The purification of titanium, impure titanium metal with iodine. Impure titanium metal reacts with iodine in the evacuated vessel. Evacuated na empty vessel. There is no medium, empty, absence of any other material substances. Evacuated vessel, ஒரு குடுவையில், வெற்றிடமாக்கப்பட்ட குடுவையில் நம்ம என்ன பண்ணுறோம்? இம்பியூர் டைட்டானியம் மெட்டலையும் அயோடின் மாலிகுலையும் எடுத்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம்? ஹீட் பண்ணுறோம், சரிங்களா? ஆன் ஹீட்டிங் அட் அரவுண்ட் த டெம்பரேச்சர் 550 Kelvin, 550 Kelvin, 550 Kelvin அந்த ரேஞ்சில் நம்ம ஹீட் பண்ணுறோம். அப்படி ஹீட் பண்ணும் போது என்ன ஆகுது? டைட்டானியம் சாலிடு, அயோடினும் தெரியும் டென்சராக இருக்கும், சாலிட் தான். ஸோ 2 molecules ஆஃப் அயோடின், சரிங்களா, ரெண்டும் ரியாக்ட் பண்ணுது. ரியாக்ட் பண்ண உடனே நமக்கு என்ன கிடைக்குது? ஒரு வேப்பர் ஃபேஸ் காம்பவுண்ட், அது வாலடைல் காம்பவுண்ட் கிடைக்குது. அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அயோடின் டைட்டானியம் டெட்ரா அயோடின் டைட்டானியம் அப்படின்ற ஒரு காம்பவுண்ட் கிடைக்குது. டெட்ரா அயோடோ டைட்டானியம் அப்படின்ற ஒரு காம்பவுண்ட் கிடைக்குது. இட்ஸ் ஹைலி வாலடைல் காம்பவுண்ட். தென் வாட் வில் ஹேப்பன்? தட் TiI4 டைட்டானியம் டெட்ரா அயோடோ டைட்டானியம் என்ன பண்ணுறோம்? based on the principle என்ன? thermal decomposition. So that the TiI4 heated above at around the temperature, what is it? 1800 Kelvin by using tungsten filament. என்ன filament யூஸ் பண்ணுறோம்னா tungsten filament யூஸ் பண்ணுறோம். tungsten filament யூஸ் பண்ணி இந்த வேப்பர் காம்பவுண்டு, வாலடைல் காம்பவுண்டை ஹீட் பண்ணும்போது என்ன ஆகுது அப்படின்னா, இந்த TiI4 undergoes thermal decomposition. thermal வெப்ப சிதைவுக்கு உட்படுது. thermal decomposition. It undergoes thermal decomposition, right? So what will happen? We'll get Ti, அதாவது டைட்டானியம் பியூர் மெட்டல் கிடைக்குது, பியூர் டைட்டானியம் மெட்டல் கிடைக்குது. தென் இங்கே என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா,
இந்த இடத்துலையே ஒரு விஷயம் நடக்குது. இந்த டைட்டானியம் ப்ளஸ் அயோடின் சேரும்போது இந்த இம்ப்யூர் டைட்டானியம் மெட்டல்லேருந்து என்னாகும், வெறுமனே டைட்டானியம் மாத்திரம் கம்பைன்ட் வித் அயோடின். இந்த இங்கே இம்ப்யூரிட்டிஸ் ஆஸ் they do not react with iodine, ஸோ என்னாகும், அது அப்படியே லெஃப்ட் அவுட். இந்த இம்ப்யூரிட்டிஸ் அயோடினோட ரியாக்ட் பண்ணாது. இம்ப்யூரிட்டிஸ் ஆர் பிஹைண்ட், லெஃப்ட் பிஹைண்ட் இட், லெஃப்ட் பிஹைண்ட். அந்த ரியாக்ஷன் வெசல்லே மீதி இருக்கும், இம்ப்யூரிட்டிஸ் கீழே செட்டில் ஆகிடும். இந்த வேப்பர் ஃபேஸ் காம்பவுண்ட் மட்டும் ஃபார்ம் ஆகும். தென் அகைன் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், TiI4 heated above 1800 Kelvin, then it will undergoes thermal decomposition. Then Ti pure metal of titanium, then 2 iodine molecules. The iodine molecule is reused. The iodine molecule is reused. So these are all the methods. These are all the vapor phase methods by used to refining metals. Okay, so throughout the session we have discussed purification of nickel by Mons process, and then refining of zirconium and titanium. Both are employed the same method, same procedure. Van Erkel method by titanium and zirconium, refined by using Van Erkel method used to refine titanium and zirconium. So yeah, right. Thank you.